department, unduna, kapena agency, kampani ya boma imene imalephera kugwira ntchito yake pa ndondomeko kunalibe. Magetsi akazima muwayimbira Escom abwera adzakukonzera likandu usiku abwera. Mafoni ya mawaya aja kulibe izi za maselofoni izi, mafoni ya mawaya aja kuti angovuta mwaona atele mwafika kudzakonza. Nsauka ngoboka kuti wasweka pena mwaona konsolo mawa kapena za misewu akukonza nthaya kamuzibanda. Si chifukwa china kudali mtsogoleri wa masomphenya, kudali mtsogoleri osakonda za katangale, adali mtsogoleri osakonda zokulowetsa nthumba. Kutabwera matipate tidafewetsa zonsezo chifukwa kudalibe tidasiye kuyang'ana dziko timayang'ana kagulu kanthu timitundu tanthu ndi anthu awiri atatu kapena banja. Zimenezi zationongera dziko. Ndiye chibwerere matipate dziko lathuli lasuluka pa mayendetsedwe a boma. Ogwira ntchito mboma palibe chiyamba chiopa. Ogwira ntchito mboma saopa chilichonse, amatha kungozengereza, amatha kungolekelera, koma zonsezi si chifukwa china. Boma la matipate limene linabwera lidadzalowetsa katangale kwambiri mkatimo ndi kusiya kumayang'ana ogwira ntchito mmenemo powalipira bwino kuti adzika mtima pa ntchito. Chimene chinachitika nchoti aliyense sandira malipiro abwino ngati afuna kulandira malipiro ambiri ndi adzika chita zinthu kuchipinda katangale. Ndiye lero mafayilo a muofesi, mapepala a boma apezeka kuti agulitsidwa ku stationary kuya munthu wina mbali mwandirani. Democracy tayigwiritsa ntchito molakwika, taononga nayo dziko. Ndiye zomva sexuality nzoti katundu wa boma wambiri amene amayenera agwiritsidwe ntchito kwa anthu apamwamba aja amati ma VVIP sakuyang'aniridwa. Lero tikuluza miyoyo ya anthu ofunika. Ndege ikuyenda opanda black box ngati zili zoonatu. Ndege ikuyendetsedwa ndi anthu oti sanapite ku chipatala ukapimidwa kuti moyo kuyenda bwino. Imfa ya masiku ano ikuthamanga, matupi a masiku ano ali ndi vuto, nthenda imachitidwa mmamawa madzulo maliro, koma mwambo otera kuti awese oyendetsa ndege akayezedwe akapimidwe zinatha chifukwa chani? Matipate amanena kuti ndalama sizongotaya nzoti zipite katangale. Tikagule manyumba ku Dubai, tikagule manyumba ku Santon Sile ku Joburg, tikagule manyumba ku Zambia. Taononga dziko ngati Malawi. Lero tikuona ngati democracy yoipa momwe ikanatithandiza kuti kutibweretsera nkhope zosiyanasiyana, maganizo osiyanasiyana, nzeru zosiyanasiyana kuti zitukule dzikoli. Tikuona ngati democracy yoipa chifukwa cha khalidwe la katangale. Nzopoteka mtima lero kuti Vice President Saulos Chilima kulibe chifukwa cha kulekelera kwa anthu amboma. Number 21. Zopoteka mtima nzoti malamulo a democracy wa anayenera kutithandizira kuti titukule dzikoli, titukule miyoyo ya Malawi. Koma malo mwake tagwiritsa ntchito democracy yomweyo kubweretsa chikhalidwe choyipa cha katangale. Lero ndi democracy kulibe amene akutsata malamulo. Lero ndi democracy kulibe amene akuopa malamulo. Lero ndi democracy kulibe amene akuyendetsa boma motsatiza ndondomeko. Alisa ameletsa boma mainga limene akufunira mawoti democracy. Chifukwa sakudziwa tanthauzo la democracy. Mwina pamene tikupita ku chisankho cha 16 September onse atsogoleri apite kaye mkalasi akaphunzitsidwe democracy imatanthauzanji. Kodi democracy ndi kuphwanya lamulo? Kodi democracy ndi mphamvu? Kodi mukolowa mboma ndi mwene ukachita chiyani kuti sadzakhale ndege zoti zizipha atsogoleri a dziko?
tisakale magalimoto otisabangidwa service tamva posakaliza pompa kuti oyimba wina mdziko mwathu muno akupita ku console ya mangochi maambulasi kumene ku magalimoto tenga anthu odwala ayimikayimika pa mitondo akuti chifukwa chowonongeka koma console ikulandira ndalama chaka ndi chaka chokera ku boma kuti aganize kuti tinabwera pano udzayendetsa ndondomeko kuti mzipatala maambulasi adziyenda zonsezi kumakhala kulibe ndalama zimapita palilime la anthu akuluakulu amboma sukulu tayiwononga kwambiri kwa zaka 31 za democracy zonsezi nchifukwa choti chibwere cha democracy mchaka cha 1994 kudzafika lero 2025 dziko la Malawi lakhali kusankha atsogoleri akhungu ku ndondomeko ya democracy ku ndondomeko ya oyendetsa boma chifukwa ndi mafrendi yankhule izi Kamuzubanda amagwira ntchito ndi anthu opanda madigiri koma adali ndi masomphenya onetsetsa kuti muchita zimene ine ndikufuna ndipo amachita adi lero amadigiri alo maofesi mose mwamboma aliyesa akuchita zake kuti ndinophunzira ndineyo ndiye ndikhoza panga zimene ngati achoka 12 koloko akuti lanchi abwera ma 5 mubwera ma 5 ku ofesi nayo ndiyo lukali andigwira ntchito mpaka usiku agulitsa mapepa achite madilo mtsogoleri wa dzikolo alichigonere ku nyumba nayenso ali bize kupanga madilo tangoononga dziko la Malawi zonsezi sichifukwa china Kamuzubanda adakanitsitsa kuti katangale mboma mwanje ayi aliyesa angasolole wa ntambala ya Malawi amene akathere ku Mikuyu kapena akathere ku Maula kubwera kwa matipati datseka Mikuyu Maula yonkuyika kuti adzipitako okhawa amene akutsutsa boma koma osati amene akuba msonkho wa Malawi apite kumeneko taononga dziko mu dzina la democracy ndiye Kamuzubanda nthawi ya imeneyo katangale wake anali 0.0.1 kutabwera matipate tadzayika 99.99% katangale dziko lawola tsopano lero ndege zotenga president kanza asilikali zilibe kukhulupirika ndimafuna ndikuwuzeni izi Kamuzubanda mabwalo onse a ndege kaya lalikulu bwanji kaya laling'ono bwanji ndondomeko za mlengalenga zimapezeka ku magetsi ayake kaya bwavuta bwanji koma pa airport magetsi ayake pa airport zitsulo za pa airport zikhaleko kaya zimadula bwanji boma la Kamuzubanda limagula chibwerere matipate kunalowa ulesi tukagula chani tukagula magetsi pa airport ndege yongobwera kamodzi musagule siyana ndege zibwera masana oka zidzayigwiritsa ntchito maso boma likuyankhula choncho ndiye mafuna ndikuwuzeni izi nthawi ya Kamuzubandayo chifukwa choti katangale kunalibe zipatala zonse za mdziko muno mankhwala anali odzaza mabedi ogona ku chipatalako anali ochapidwa ndipo ngakhale nsalu zofundazo limalembetsedwa Minister of Health Queen Elizabeth Central Hospital, Minister of Health Zomba General Hospital, Minister of Health Kamuzu Central Hospital. Mabedi kumene kondizofunda zoyikidwa bwino chifukwa mtsogoleri uyu adali ndi masomphenya kungobwera matipate atsogoleri onse dziko lathu anasiya kuyang'ana za anthu amayang'ana ndi solo zingati mmene ndizichoka 2025 ndini manyumba otani ndini ma business otani taononga dziko ngati anthu choona chake nchoti Kamuzubanda amayendetsa dzikoli monga mtsogoleri matipate adabwera kudzayendetsa dzikoli monga la katangale kulibe mtsogoleri amalimva kuwawa dziko likamachititsa manyazi choncho kulibe mtsogoleri amamva kuwawa dziko likamabwerera mbuyo kulibe mtsogoleri amamva kuwawa dziko lathu likamachititsidwa manyazi ndege zikamagomosa dziko bwino kulibe mtsogoleri akudandaula magalimoto akamayimitsidwa pa mitondo ya boma palibe mtsogoleri akudandaula chifukwa awupanga dala kuti adziwe kuti auza mwana wacho kuti kagule magalimoto ya boma more cheap
lero nyumba za my housing 15,000 kaza 2,000 zina zonse anagulitsa landale ukaoka. Democracy kuimvera kuntoso. Amalawi ambiri oganiza kuti democracy ndiyo ipa chifukwa yabwetsa yaononga dziko, yabwetsa dziko kuchuma, yaononga dziko ku zira chilengedwe, yaononga dziko chilichonse, yaononga dziko kuti nzipatala mankhwala mulibe, yaononga dziko kuti masukulu kulibe maklasi, kulibe mabuku operekedwa ndi boma. Koma ndimafuna ndikuwuzeni izi kuti si democracy yo ya Malawi atsogoleri amene tikusankhawo alibe masomphenya. Number 28, Amalawi ambiri akuganiza kuti dziko lathu lotembereredwa kapena ndilatsoka. Aya Amalawi silotembereredwa, dzikoli silatsoka. Vuto lilipo ndilonena kuti tikusankha atsogoleri ogodomala, ombwambwana, okonda zosolola ayike mthumba. Tisidasankhepo mtsogoleri oyang'ana masomphenya a dziko. Dziko lathu laling'ono ndipo palibe kunena kuti ngati mayiko anzathu oti kuchoka pano mwenda 100 km zulu mukapeza mudzi wina, kuchoka ku Nsanja mpaka Kalonga kalata ukhoza kulemba nkumpatsira munthu adzingopatsirana mpaka afika kuchitipa. Songeza kuti chitukuko nchofikira aliyense, koma dziko lathu lino tayika mtima pakatangale kwambiri. Ndiye mutapeza kuti lero kuli zipani 24 kuphatikiza chathuchi. Kuti mutiyang'ane m'masomo ambiri ife tifunika kugula manyumba ku Dubai. Ambiri ife tilemere poti kukhombo nkosaukitsitsa mwina kulemereko chifukwa mwayi wathu wopezera chuma ndi ndale zomwezi. Mutiyang'ane m'maso kwambiri. Lero lipempho langa number 29. Mutiyang'ane m'maso tikamabwera kudzachita kampeni, tikabwera kujazana ni makukamu, mutiyang'ane m'maso. Awa akunena zoonawo. Number 30, chimene ndikunena kuti mutiyang'ane m'maso kuti akuyang'ana zoonawa akakuwuzani zinthu zimene afuna kudzapanga, ngati satchula izi ndikutchula panozi musakhulupirire. Number 1 imene number 30 imene Amalawi dziko lathu lino mmene kufika tsiku la leroli tiningongole kwana 21 trillion kwacha kuma banki a dziko muno komanso mabanki amayiko akunja. Ndikufuna mutsate ngati muli cholembera mulembe pansi kuti makampeni akayambika mudzikamva zimenezi. Dziko lathu lino liningongole 21 trillion kwacha, trillion osati billion, trillion imene maboma ambuyomu akongola kuphatikiza lilipoti. Umphawi dziko lonse lino mwa anthu 100 aliwonse 71 ali pa umphawi wonunkha. Dziko lathu lino kumbali ya chuma chimayenda bwanji, amayiko anzathu amanena kuti kukupangani amakuyikani pa muyezo pa skelo kuti ayi muli chuma chokwanira mukhoza mapanga zooneka mutu ache. Dziko lathu lino pamenepo amati credit rating tili 0. Mumvetse pamene ndalama yathu ikukhala ngati chizuda, junk pa Chingerezi. Palibe dziko munganena kuti abwedi kwacha kuno lufuna ndisinthe akufunsani kwacha nchiyani, chifukwa pa ndondomeko za chumapo tidachokapo, tili kuchizuda. Kuchokapo mwa anthu 100 aliwonse anthu 93 alibe ntchito, sagwira ntchito. Akhala kufunsa ntchitozo osatifanso ophunzira koma sagwira ntchito nkhale maphunziro ali m'manja. Anthu 93 pa 100 aliwonse. Songeza kuti dziko lino amene ali pa ntchito ndi anthu 7 okha pa anthu 100. Kuchokapo kumafika tsiku la lero dziko lathuli lili ndi chonde, kudzala chitedze chimera, kudzala tanaposi amera, kudzala lobo amera, kudzala chani nthambiyala imera, chilichonse cholengedwa nthaka yathu chimameretsa. Koma ndikuwuzira Malawi maboma 6 tingoti 5 chipatula akamuso, maboma 5
amene akhala chibwerera matipati sidalimako chimanga chochuluka kupatula pamene idakhulukidwa ngongole nda boma la Bingu wa Mutharika. Ndifuna mumvetse ena mmanena kuti Bingu anathandiza kwambiri. Anathandiza chifukwa choti tidalibe ngongole mdziko muno. Maiko akunja adatikhululukira. Ndiye ndalama zimene timakonzazo zimatha kulima chakudya. Mumvetse pamenepo. Sepana. Kuchoka hapo dziko lathu lino katangale akukhala ngati mphepo. Aliyense akupuma katangale mdziko muno. Aliyense akupuma katangale. Simungafune ntchito lero kandi ku usilikali ngati muyipeze ulere ndiye kuti ndinu m'bale wawo amene ali ku usilikali konko. Simungapeze ntchito ya polisi mwa ulere ngati muli woti ndinu mwayipeza osoteka ndalama ndiye kuti ndi abale awo. Abale anu ali ku polisiko. Mboma simungapeze ntchito mboma lero ngati mungayipeze ndiye kuti abale anu ali mmene. Koma ngati mungayipeze mukapereke ndalama. Katangale wakhala ngati mphepo mdziko muno aliyense akupuma. Ndiye ndimafuna ndikuwuzeni izi. Mawu ndikuyankhula ni abawa sakufuna woyankhulitsa bwino mtsogoleri, sakufuna mtsogoleri wa madigiri auchuluka, sakufuna munthu wodziwa kunena, sakufuna munthu wodziwa kuyankhula chizungu. Angofuna munthu woti akumvetsetsa kuti dziko lathuli ni ngongole 21 trillion. Pomafika 2020 pomafika pachisankho 21 trillion ngongole. Mtsogoleri adziwe zimenezo. Azindikire kuti umphawi wakwera wafika 71%. Azindikire kuti dziko lathu lino pa ndondomeko za chuma ndalama yathu ndi chizuda. Ndipo azindikire kuti mwa anthu 93 mwa anthu 100 aliwonse sali pa ntchito. Komanso azindikire kuti sitimalima chakudya chokwanira dziko lathu lino. Akathapo azindikire kuti mpweya umene tikupuma ndikatangale mdziko mwathu muno. Ndiye akamabwera kudzapangeni kampeni ayankhule zinthu zinayi zimenezi kandi zisanu. Ndiye akuwuzeni kuti adzatani iyeyo. Munjira ina kufunika mtsogoleri osakonda za chibwana, kufunika mtsogoleri osasekerera zopusa. Number 31, asabwere munthu udzakuwuzani kuti kangolowa ife tikudzutsa shire akuti chani doko la Bingu tidzadzutsa. Tikangolowa ife anthu mudya katatu kapena kasanu. Tikangobwera ife muona ma bullet train. Mumuwuza kale kuti zimenezozo ndiye sitifuna kumva chifukwa dziko lathu lino lili pa chipinjo kale. Chipinjo chimenechi sichingakonzedwe pomangana magalimoto apamwamba, misewu yapamwamba. Ifwa misewuyo, magalimoto apamwamba, dokolo kaya masukulu aulere zidzafuna ndalama. Ndiye ndalama tidzazitenga kuti tibe ngongole imeneyi, nga ndalama tidzazitenga kuti tibe chipinjo chimenechi. Ndifuna mumvetse pamene. Amene angabwere akuwuzeni izi choyambirira. Amalawi tabwera kwa inu, tabwera tidzakuwuzeni kuti ife tikalombomamo ngongole ya 21 trillion tidzachita chiyani kuti tibweze. Akufotokozani ndondomeko zachi. Asakuwuze ndikatenga ndalama kwa IMF kwa World Bank. Simungatenga ndalama kwa ngongole kuti mudzabweze ngongole osateka. Akuwuzeni kuti tidzabweze kwa ngongole imeneyo. Adzapanga chiyani, adzagulitsa chiyani, adzaphika chiyani kuti adzapanga ndalama zobweza 21 trillion. Ameneyo ndiye mtsogoleri. Chachiwiri, adzakuwuzeni kuti kodi umphawi umene wafika 71% ali ndondomeko zanji zogwirika zoti udzatha kapena adzauchepetsa. Ndiye adzakuwuzeninso kuti ali ndondomeko zanji osangokuza tidzabweza ntchito 1 million. Ntchito 1 million sangoponya ngati miyala. Sizongogenda ngati mugenda mango mtengo. Nzoti makampani abwere dziko muno adzipanga za zomangamanga zopangapanga ndi alembe anthu ntchito. Ndiye funso loti limene dziko lapansi lilili chifukwa lero mukhoza nati kupita ku China likatenga anthu a ntchito. China ili ndi anthu ake pamwamba akusowa ntchito nawonso. Ndiye mukabweretsa kampani kumene kwamati mutenga anthu athuzo a ntchito konkuno. Ndiye muone ma Chinese mene achulukira mu Africa muno. Chifukwa China kamatumiza kampaniyo imatumiza ndi antchito ake omwe. Kuno ife nkutano khala akapolo
osalugula ntchito fo ndalama zenizeni zimabwerera ku China. Titsata pamene kuti mvetse bwino. Iya itikauza ma China abwera atatugula masitolo kuno atsagula masitolo koma ogwira ntchito mmene mwapeza kuti 5 akuluakulu mipando ya mwamba muno ma China. Osenza matope ndi osenza zimatumba ndiye ife Amalawi ife. Ndiye pamenepo tikuthandiza dziko kuthetsa umphawi. Titsata pamene abwera kuwuzani kuti dziko lathu lino limapanga chimanga 1 million ton yokha. Pamene anthu 1 million tufuna 3 trillion. Adzapanga chani kuti chimanga chidzichuluka chaka chilichonse kuti anthu 21 million tidzapeze ku 3 billion ton ndi kukhaso ndine yogulitsa kunja adzatani. Ndi akuwuzeni kuti katangala amene kumpumayo mpweya umenewu adzawuyimitsa motani. Yakulezi ngati atsogoleri sakuwuzani nekuti sitikuwuzani fo inesu ndi mboni mmodzi atsogoleri. Ngati sitikuwuzani ndondomeko zimene tanenazo kuti tidzatere ndiye mudziwe kuti kunama kulikonse talima nsewu ndi bodza. Mudzati akatatu ndi bodza. Kubwera masimu amagetsi ndi bodza. Timanga matawuni atsopano ndi bodza chifukwa simungamange chinthu pamwamba kuno kuli vuto. Dziko lathu lino kuli mavuto. Mtsogoleri amene abwere pano abwere ngati timanena kuti amati chanichi nkhosa yachopereka. Abwere ngati nkhosa yachopereka kuti ine ndidzadzimanga pa mimbapa. Nduna zanga dzadzimanga pa mimbapa tibweze ngongole ikaye. Ameneyo mumumve. Chifukwa apanga zimene zaka ziwiri zitatu. Ndi apite kwa imwefu kauza kuti takubwezani ngongole tipatseni mphata tikakweze magetsi kwathu. Tikakonze madzi akumwa kwathu. Tikapereka zitukuko kwathu. Zimveka. Koma izo kukupula mesana mudzadya kasanuzi. Amalawi chenjerani. Number 33. Dziko lathu lino tisasangalale ndi kuombera manja atsogoleri amene akumayang'ana kunja. Muamve atsogoleri ambiri kuti ngolowa ine azungu adzati azungutu atembenuka. Azungu atembenuka sakufunanso anthu akuda adziapitira kuntoso iya. Ndiye mukapita kuti mwaumphalawe makakuwuzani malamulo ovuta kachotseni ka ntchito kwanuko malo mwa ntchito 100 mukhale ndi atatu. Musaka shuga mutikagulitsa mtengo wa business wa malonda pamene mukuyang'anira anthu. Number 34. Nthawi yakwana Malawiyu atembenuke. Chisankho chapo 2025 nchachitembenuzo chatembenuza chantembenuko. Ndikati ntembenuko tanthauza tisachite nsodzi zisankho mene machitira kumbuyo. Titembenuke. Ndeni mafuna ndidzudzule anthu ophunzira amene munapita ku skulu mukuononga chiyankhulo cha dziko lathuchi. 2019 kulali mawu a madando. Madando si Chimalawi si Chichewa. Ndi mawu olakwika. Mawu achilungamo ndi madandaulo. Kapena kuti dandaulo. Ndiye tamvanso lero kumeki kukwabwe chiyankhulo china ichi cha madando chinabwera majeni answer 2019. Lero amaita ntali manja abweretsanso koma ndi nchewa abweretsa mawu oti kufotokozera. Kulimba mawu ofotokozera kuli mawu ofotokoza. Kanchichewa kanchimalawi ndi mawu ofotokoza. Ndabwera kudzafotokoza. Ndimafuna ndikufotokozereni kapena ndifotokoze osati ndikufotokozera. Chukanga kuti ndimafole nazitu nziko munanthufe. Koma chodabwitsa ndi anthu ophunzira. Mukulephera bwanji yankho cha amayi yanu koma chizungu ndiye kuchikwanitsa. 6 months. Amalawi number 34. Ndimafuna ndikuyankhuleni izi. Mdziko mwathu muno nthaka yathuyi imamera chilichonse. Mtsogoleri abwere akuwuzeni kuti pa nthaka imeneyi tidzatulutsa 5 million tons ya chimanga.
ndipo afotokozere ndondomeko zake fesiti yankulu apati yakula pano mwamva amene akuthamanga kuti ife tidzatele zakuba sakudzora zapanga bwanji. Mdziko mwathu muno muli nyanja 500 km mulitali, 80 km mulifupi, m'madzimo muli nsomba 700 magulu. Akuti zafika 7 nali ife timatiwa 500, akuti 700 magulu ankatimo. Akuuza ni kuti adzigwiritsa chiro bwanji nsomba zimenezo madzi amenewo ayambe kutukula dzikoli tibweze mvula 21 trillion. Amalawi pansi pa nthaka ya dziko lathupa pali migodi yosiyanasiyana, kuli malasha, kuli ruby, kuli sapphire, kuli rutile, kuli uranium, kuli gold, kuli niobium, kuli doti lina lake la pamwamba kwambiri amatele ya earth. Akuuze ni kuti doti limene adaligwiritsa ntchito mota chifukwa ndiye njira imodzi yobwezera ngongole, yochepetsera umphawi, yochepetsera anthu osowa ntchito, mbali imodzi yothetsera njala. Koma zimene zili zindi nzeru yake musango amve akushashalika atsogolezi zindi nzeru yake tidzatana. Ndiye dziko lathu lino muli anthu 21 million ndi malonda okwana amene tikotogulitsana tokha kukwana kukoma kwache. Mali chilengedwe cha Malawi chili pabwino, mbali iyi kuli Mozambique, mbali iyi kuli Zambia, mbali iyi kuli Tanzania, kuseli kuli abale athu Zambia, kuseli kwina kuli abale athu Zimbabwe chifukwa amayi athu ali kumeneko. Songa kuti kati chimene tingapange mdziko mwathu muno malonda ngachikhalire kogulitsa kochikhalire, koma pakufunika ubongo. Tidzatulutse chiyani kuti maZimbabwe adzagula? Tidzatulutse chiyani kuti maZambia asiye zawo adzagule zathuso? Tidzatulutse chiyani kuti maTanzania asiye zawo adzagula kuno? Tinkachita zimenezo mbuyo moto sabato za Sofia za plastic maZambia amadzagula kwathu. Number 35, Amalawi tsogola dziko lino sili m'manja mwa zipani 24 ayi. Tsogola dziko lathu lino Malawi lili m'manja mwanu ndi chiphaso chanu chovoteracho. Pa 16 September pano sitikungokavota chivotevote, tikuyang'ana tsogola dzikoli ndi mu zaka 5. Ndiye tikabwera kumene kuti majakete kupikupi, masuti kupikupi, dzimadresi kupikupi, musatengeke ndi zimene akuyendera, musatengeke ndi zimene zikuimba, musatengeke ndi malioliolioli apakamwa, mutengeke ndi kuti kodi mavuto amene tinawowa tidzawatha bwanji. Ndani amene akuweretsa ndondomeko zotha mavuto amene tinawowa? Chifukwa kukuza chilungamo sikubwera chitukuko chilichonse ngati sitiyamba takonza ngongole ilipo. Sikubwera chitukuko chilichonse ngati sitiyang'ana mavuto amene akhati akuti phinja zaka 28 za democracy. Dziko likufuna mtsogoleriyo onena kuti zachibwana ine ayi mwalale ndi ine Bantu Sandra Zuma mukale dziko lopambana tikomanenso posakhalitsa. Koma imeneyi nchakudya cha usiku ndi usana. Chimene ndimapempha ine nchoti zimaoneka zachibwana timayankhula ku movies, koma zatembenuza za dzikoli. Ena sakanakhala pa mpando popanda masomphenya a Muvi Wachilungamo. Ena sakadawona unduna olo president pakadapanda masomphenya otsegula Malawinu m'maso. Leronso tiye tidzigawana mauwa, tiapatsa achimwene malume anzathu uko, tiagaire amve kuti pamene tufika 2025 tikakumbukire kuti chisankho si chisankho amba chikuyang'ana tsogolo la anthu 21 million, komanso chikuyang'ana tsogolo la dzikoli zaka 5. Tidzipita kutsogolo osati tibwerera mbuyo, tisakhote koma tiziyang'ana kutsogolo. Zikomo kwambiri. It's very cold. It's very, very cold. The weather is beyond, let me say, very, very bad.
fellow citizens, patriotic Malawians, nationalists, people of integrity, pure citizens and bona fide citizens will always spare time and sit down, think about their nation. I'll repeat this. Patriots, nationalists, and I can even add Pan-Africanists, people of integrity, they will spare a moment and think about their country, about their livelihoods, and the future of their lives. In the revolution, that is our fundamental principle. Spare time, spare moment, and think about our nation. And in this case, I'm talking about 118,000 square kilometers of a small but very active nation, Malawi. Today is Monday, 9th June 2025, and we continue with our civic education. This one is not a campaign, this is civic education awareness, so that when you go into that ballot box on 16 September, you must know why you are there, what you are doing, and what took you to go and get that voting paper to come on that Monday, on that morning of the voting day. So we come here to remind you. We are here to push you. We are here to open your eyes so that you must know why you have to do what you're going to do. The topic of the day is elections are not just elections. It is one exercise that defines the future of the people and the future of the nation. Worth repeating, isn't it? Elections are not just elections. It is an exercise that defines the future of the people or the future of the nation. This is why we are here. I want to bring you back because you cannot go in front without knowing where you're coming from. You will never move forward without knowing your history. In the beginning, there were homesteads led by family heads, which resulted in the creation of kingdoms. That is, in the time, without remembering, time immemorial. Number one, kingdoms have been ruling or administering nations ever since the establishments of settlements from the nomadic lifestyles. People, in the beginning, we were nomadic. In other words, we have just domesticated ourselves. We were nomadic. We moved. We live in like wild animals from one place to another, nomadic lifestyle, until we decided that it was important to have a settlement, settle at one place. That's where kingdoms began or were established. Number two, when the populations started to grow up and now the people of the world were growing up, then there were now established nations. And when nations were established, some critique, other ideas came with liberal minds to say we cannot continue being ruled under kingdoms, because kingdoms only bring family bloodline to rule nations. So some liberal minds say, no, why don't we have a system where we should choose our leaders amongst ourselves? That is why nations began, and this is the birth of democracy. Now, number four. This decision was, let me say, the decision came with a right mindset that for sure nations may be formed by different tribes, different groups of people, and there's no way one type of people or one group of people can lead a nation. What should be done? Let us create a system whereby we should be able to elect according to the wisdom, intelligence of the leaders. That is the birth of democracy. And where governments were, number five, when governments were created, some leaders with ideologies of conservatives
decided to create a government of one-party state, which resulted in many cases dictatorship and autocracy. Number 6. Though governments were established, global development was seen to be slowing, mainly because diverse ideas were curtailed due to lack of ideological differences. There were people that clinged to one style of life, of governance. Then people say, no, we need diverse ideas if we are to develop our nations. This is where, number 7, this is where democracy was invented sometime back in the 17th, some people say 15th century. And one of the countries that adopted this system is the United States of America. Number 8, United States of America, knowing that it is a federal system with 50 states joined together and make a united country, they made sure that democracy be intensified. And they say, it's not about federal system of government, it's about diverse ideas. So let all nations adopt democratic systems. And this is what happened in our country. Number 9, democracy makes people from different capabilities and backgrounds to be in the government and run the affairs of the state for development purposes. The idea is what? Development. We are living for development. We are not just living. I will tell you this about wild animals. Wild animals too, they have development. What is it? They know they are going to multiply. So they make sure that the area they are living, they must protect it. If it's lions, giraffes, they make sure that they protect their land because of development. What is development? Multiplication. In human life, it's the same. Development comes because we are a generational race. We are here today, but our children are going to come. They shouldn't find this environment, this situation that we are here. Therefore, we must develop. Number 10, this is why Malawi is going to elections on the 16th September 2025. It's 99 days to go now. Number 11, elections do not just happen for no reason. It is an exercise that defines the future of a nation and a generation. We don't just go and vote for no reason. There's one reason. There's a reason. This is the moment a nation defines its future. This is the moment people defines their future. This is the time a country defines their future. Number 12. Before we proceed, we would like to, as a 14th political party in this country, we want to pay our heartfelt condolences to the family of the Chitsulo, a member of parliament in the August House, who was laid to rest today. May her soul rest in eternal peace. Number 13. Still, while we are in mourning, we want to remind the nation that tomorrow, the 10th of June, Malawi as a country commemorates 1-year anniversary of the tragic death of 9 souls, one of who was the second in command, Vice President Saulos Klaus Chirima. Number 14. 2 days ago, the final report from the airplane crash arrived from Germany, indicating that the accident took place due to pilot error. That is the conclusive report. They told us it will take 2 years, and in the second 2 years, they come and tell us that it was a pilot error that killed the Vice President and 8 others. And number 15, there are some areas generally that are dividing a nation. The report has rebuked by undressing Malawi's lack of administrative principles. The report ashames all governments that have been there after Kamuzu. How? They say the pilots that were flying this plane,
Their licenses had expired, some of them 3 years ago, others 7 years ago, and they even say, the reports say, that according to aviation principles or rules, every pilot must go for medical examination every 3 months. In this case, the pilots of this plane had not conducted or been examined by any medical doctor. They were just flying it as a driver, as long as it's got a license. This is pathetic for a nation. This is very pathetic for a nation. We can do better as a country. I want to say something like this. This report must shame all governments that have been there after Kamuzu. Very sure, we must be ashamed. 5 governments must be ashamed. Number 16. Even though Malawi was poor then, but Kamuzu Banda was a no-nonsense man. Was a professional. How? Kamuzu Banda made sure that state facilities and government machinery were greased and oiled regularly. I want to take time on that greasing and oiling. Every car, before you drive in the morning, you go and check whether the water is enough, whether oil is enough, and whether those parts that need grease are having grease, so that you can have a smooth ride. That is what Kamuzu Banda stood for. After Matipate came, we don't check oil in the car. We don't check water in the car. We don't check grease in the car. We just drive as long as we are driving. That's why we have many accidents. And I will tell you what accident I'm talking about. The collapse of a government. After Matipate, our system of government has collapsed completely. Number 17. There is no department, ministry, agency, subsidiary or state companies that failed to operate or function par excellence under Kamuzu Banda. But on the contrary, after Matipate, departments collapsed, ministries collapsed, subsidiary companies collapsed, state enterprises collapsed. We don't produce anything. I'll give you an example of ESCOM. ESCOM is just a building today. There is no service taking place. Under Kamuzu Banda, when electricity is off in one particular area, you just call. In 30 minutes or 40 minutes, when they are late 1 hour, they are there to fix electricity. That was the same with water connection or any blockage. A sewage system blockade, they could make sure that it doesn't take 30 minutes. Municipality was there to fix. That was under a dynamic and visionary leader. After Matipate, we are a shame and a pathetic nation. Number 18. Under Kamuzu Banda, street lights were always on at night, from Limbe to Blantyre. From Blantyre to all localities in Nyambadwe, Mandala, Sunside, Mount Pleasant, Namiwawa, Mpingwe, not forgetting townships, Chiromoni, Ndirande, Zingwangwa, Chitawira, Chinyonga, and I'm sure this was the same in Lilongwe, Zomba, Mzuzu, and other places of towns and cities in this country. That was a leader of no-nonsense, who knew what government stands for. And I want to tell you, he was a leader who made sure that streets, they could have no banana, what you call this, what do you call banana things that you move out? What? Banana peels. He made sure that banana peels are not all over in the streets. Not even sugarcane peels. Do you understand? That was Kamuzu Banda. And I want to tell you something. Under Kamuzu Banda, even flowers in the cities, they look like rainy season. They always blossoming. After Matipate, all those collapsed. Street lights will not even light on for 1 year. A government, a president, a minister who pass there will not do nothing after Matipate.
Number 19. Now, when it comes to light at all airports, by then we had Chilega International Airport, Kamuzu International Airport, and Nzuzu Airport. Even though they were small, even though they were old, but I'll tell you that Kamuzubana made sure that the equipment in those airports were up to date. Facilities in those airports were up to date, and the management of these airports and everything were up to date and of standard. After Matipati democracy, all those collapsed. Today we are mourning 1 year of a man, a flesh blood that could live with us today, just gone because of negligence, carelessness, and corruption. Number 20. Ever since the birth of Matipati dispensation, Malawi has been in tatters. Malawi is finished. You may think somebody threw acid in our country. It's in pieces. The standard of life has gone is now a world life. Standard, in hospitals, in schools, in office, ethics are no longer there. You go to a hospital today, you see death, you don't see life. The treatment of nurses towards you, how you get treated. If you are admitted, then you must know where you're going to sleep. It's a death trap. No mattresses, no bed, no food. And it's stinking. A government hospital. Worst of it is that ministers, presidents, government officials, when they are sick, they will not come to these hospitals. Now we are living this thing of battery gauge system of poetry. We treat our people, a government treats people like poultry, chickens. They can sleep on their own sheet. While you go to South Africa, while you go to Germany, while you go to India, while you go to Egypt to look for treatment. Yet the people that pay tax are not taken care of. Today, shamefully, a German Department of Aviation come and tell us that your plane, a military plane for that matter, that carries VVIP, had people that were flying with expired licenses. They were not even medically fit. That's what the report says. Now, even though we can believe the report is accurate or not, but these areas that they have mentioned, they are true. They are true because this country after Matipati, nobody cares about administration. Nobody cares about ethics. We are just like a wild animal, a wild country where we don't care. There are no principles. There are no standards that we follow. Number 21. It is heart-aching to see a very robust system bring governments that make citizens to think democracy is a bad system. Today, people think one party state was better. Democracy is a bad system. No, it is not. But we choose myopic leaders, ignorant leaders who don't even know what leadership demands. Number 22. All these are because, as from 1994 up to 2020, Malawians have been electing myopic, corrupt office bearers without vision. That is the reason. That is the reason when you take a blind person, ask him to lead you, you go nowhere. But it does not mean you who are being led, you are somebody who don't deserve to be. But you have elected a myopic leader. That is our problem in this country. Now, why do I say this? Because we are going to elections. There are 24 political parties, maybe 29 contestants. Don't just look at our suits, our English, our face. Listen to us inside. Number 23. As from 1994 to 2020, Malawi has not been a nation of all people. Instead, it is a country of individualism.
this country after multi-party democracy, we remove the word we whenever we want to save the country. We remove the word we. We came with a word I. That is where the problem is. We individuate everything. Whenever we want to give service, we individuate. Whenever we want to serve, we do it for ourselves. Individualism. That is why the country has failed and collapsed in the name of democracy. Tarnishing the very good system, a robust one. Number 24. Under Gamuzubanda, Malawi was a nation of all people. Corruption was 0.01%. But I'll tell you what happened. After multi-party democracy, corruption rose to 99.9%. This is why the fabric of a nation has been destroyed. The Malawi fabric is no longer there because corruption has dominated. We are now breathing it, it's oxygen in the country. Number 25. When corruption was 0.1 under Gamuzubanda, all hospitals had medicines, bed sheets, mattresses, good food. Some of our people, some of us who are coming from Kombwe, who don't know what a slice of bread is, who don't even know about what they call jam or margarine or milk, we could say we're going to test tea of milk in the hospital when we are sick. That was under Gamuzubanda. Why? Because corruption was 0.01%. Now let me tell you, in schools, whether it's a local or rural school, books, desks, sports facilities like soccer, netballs were distributed by government. Under a government where corruption was 0.1. Now let me tell you the opposite of that. When multi-party came with leaders who don't know what service needs or what service demands or what service means, school children must now pay for their school. School children must buy their own exercise books. School children cannot even access desks, they must sit on the floor. School children must go and lay under the tree. That's what democracy has brought in this country. And we're going to make a mistake to hate democracy. Fellow Malawians, democracy is a very good system. But if you put myopic leaders, it becomes a bad system. So on 16 September, don't go and make a mistake. Why? We need the hospitals that we had during Gamuzubanda's time, or more. This time, there should be internet in hospitals, so that patients can be able to communicate with their loved ones at home. Show them on a video call that I'm getting better, look at me. Not only for ministers, not only for children of presidents, but each and every citizen. And I ask you this question, who can do that amongst these that you see? Shouldn't be something that you just talk on the mouth. You must be a person who can act and do. Number 26. The truth is, Gamuzubanda was running a country with professionalism, while multi-party democracy has found leaders who run the country a jungle lifestyle and a bush system. That is where the problem is. Now, let us now differentiate or define professionalism. Gamuzubanda ran the government with ministers that had no degree in their positions. But he managed to run a professional government. Under multi-party, there's no minister, there's no member of parliament, there's no president who holds no degree. But they are doing mess. They have done mess 28 years of democracy. Why? You can be a holder of a degree, but if you lack professionalism, you are nothing. That's why our country today cannot produce enough food. Under degree holders as civil servants, under degree holders as politicians,
as under degree holders, as what do we call this, stakeholders. Today we are fighting. Today we are fighting with MEC, because MEC say you cannot go inside our bedroom. Political parties say, no, we want to go inside and see what you are keeping there. I want to tell Mrs. Antali Manja here to know the reason. This country, when multi-party came, we are not an honest and open nation. We have never had free and fair election after 1994. And I want to say something here about men and women of character. Madam Anastasia Nsosa, you are a woman of credit, a woman of what? Professionalism. Chifundo Kajare, judge, you are a man of professionalism, because you cannot be swayed by politics. So ever since 1994, we have not had free and fair elections. Every time an election is taking place, the government of the day manipulates the system. That's why there is this doubt. So when you see us as political parties saying we want to see in your bedroom, it's because we don't trust the system. We don't trust the system. We want you to open up so that we must be sure that there is nothing that you are keeping. It may happen that you are not keeping any secret at all, but the way governments have run under democracy, we don't trust any honest explanation until we touch it. We have become Thomas Didymus now because we want to touch, because we cannot listen from a politician. In Malawi, politics has been a lie. That's why we cannot trust any other speech, how sweet it can be. Why? 1999 elections were not free and fair. Somebody lost blood. You lost life. Blood was spilled. 2004, there was no free and fair election. 2014, there was no free and fair election. 2019, we didn't have free and fair election. Now, it's not easy to trust an institution of elections like MEC. This is why this political party demands we should go back to 1994, where we should have an independent electoral commission, so that we can remove all these doubts. We can remove all these fears that the system of multi-party has brought. That was just an additive. Number 27. Many Malawians feel democracy is a corruption and a carelessness system. Therefore, they think one-party state means medicines in hospital, food in hospital, beds in hospital, quality education, solid development and true unity. People think so now, because democracy has been taken for a ride. Number 28. Many Malawians feel this country is caged. I want to say it is not. Only that democracy, in democracy, we are electing cosmetics and lipstick leaders. That's the problem. We have never found a true democrat in this country, ever since the multi-party. We haven't. And you know what? There is a lot of hijackings around. This country has got a bad mentality that I will introduce realism here. I will introduce policies here. Somebody with money, of corrupt money, he will come and hijack and come and tell you that I'm going to do this, I'm going to do this. But that's not his policy. That is the problem of this country. And I'll tell you about democracy. Democracy was also hijacked. The true Democrats, Hale Bwanausi, Oton Chirwa, Chakufa Jihana, what happened to them? They were hijacked. So this country has got this mentality because we don't have our own intelligence here. We believe in listening to those who can speak sense, and because we got money of corruption, we line up and say, I'll do this, I'll do this. And the Malawians, because of the money, you believe. When they get in there, they do rubbish. Number 29.
This does not mean, as a country, we must discard democracy and a multi-party system. We can't discard, and we should not. Instead, we must deepen and insist on democracy. Only that, as a country, we must scrutinize office bearers. That's the only option. The Limude, let's scrutinize all those people, including me, this one. Scrutinize me. Investigate me, understand me, whether I'm talking something that can be done. I did not steal these ideologies from another political party, from another leader. If it is come from my heart, I will do it. Number 30. Fellow Malawians, this one is very, very critical. I want you to listen. And those of you who have got a pen and a paper, please write them down. Number 30. The way this country is today, our debt, national debt, the government has borrowed money outside and inside. We have a debt of 21 trillion kwacha. Put it down. 21 trillion kwacha Malawi is owing. Number 2, poverty is at 71%, meaning in every 100 citizens, 71 people are poor, abject poverty. They cannot afford any food, house. Every country has got a credit rating. The way our economy is run, there is what they call credit rating. Other countries, they are AA, other countries, they are plus BB, other countries are better off. Malawi is Z. Zero. Why? Our economy has become a junk economy now. Our kwacha cannot be taken in any other bank in Africa and they recognize it. Because our credit rate is at 0. I want you to write down number 3. Number 4. We are at 93% unemployment rate. Out of every 100 citizens, 93 people are not working. Now you should see where our country is. Now, this country has 21 million people. 21 million people. But ever since democracy, we run on food deficit. We don't produce enough for our people. And some people are going to say, no. 2007, 2008, Bingwa Mtaliga brought surplus food. I'll tell you why. Because by then, the international community and national borrowers, lenders, they had cleared our loans, our debt. They forgave us. That is why Bingwa had a chance to produce food enough. Now you need to understand this. If we are chained with 21 trillion debt, there is nothing we can do. No development. No politician must come to you and say, we are going to do this, we are going to make you food, eat 3 times a day. He is lying or she is lying. Why? We are chained on a national debt of 21 trillion Malawi. Right, now I want to tell you about corruption. Corruption has got no percentage. It's now air. We are breathing it. The oxygen we are breathing in Malawi is oxygen. If you do oxygen, you do oxygen. So corruption. Whenever you breathe in, you are breathing corruption. You breathe out, you breathe corruption. That country cannot go anywhere. Now, I want you to understand these 4 things. There are 5. If we cannot have leaders that will fix these 5 problems, he can be an eloquent leader, he can be an affluent leader, he can be an affable leader, he can be a leader who kneel down. But forget that this country will develop. This country needs a no-nonsense leader who know and understand the encyclopedia of sacrifice. I'll repeat again. This country needs a no-nonsense leader who understands the encyclopedia of the word sacrifice. Why? Why am I saying that? With a debt of 21 trillion, with food deficit
of 1 million tons per year, with an employment rate of 93%, with poverty percentage of 71%, without sacrifice, this country will never go anywhere. We must forget. We must forget. Number 31. No one should promise you any development if he or she cannot give you a mechanism in reality of how the 21 trillion kwacha will be repaid. That's where now you must ask questions. How are you going to develop this country when we are chained with 21 trillion kwacha? And how are you going to pay this money back? A leader who must be voted must be able to answer this question. Number 2, he must be able to explain to you how or what he will do to reduce or eradicate the 71% poverty in this country. And he must come back to you and tell you how he will create employment so that 93% of unemployment can be reduced or completely stopped. Then he must come back and tell you how he's going to end the food deficit, where only a country of 21 million will only produce 1 million tons of food. Yet, 21 million people will need and require 3 million tons of maize for food. He must be able to tell you how. And he should also tell you how he's going to tame or stop this breathing oxygen of corruption. How is he going to end this wind of corruption? What is he going to do? Number 32. To be honest and open, Malawi will not have or will never see tangible development in adequate energy to the tune of maybe 1,000 to 4,000 megawatts when we have a debt of 21 trillion kwacha. We must forget. Blackout will continue. Malawi will not see any infrastructure development when poverty is at 71%. I'll tell you this. IMF index or World Bank index or whatever organization index, they say this is a sad nation. Malawi is a sad nation because 71% of our people are in poverty. They are suffering. Because 93% of our people are unemployed. That is a country that cannot even smile. Malawi will not become a happy nation when the country continues to produce 1 million tons of food. That means we are hungry. So a hungry person is an angry one. A hungry person is an angry person. We need 3 million tons. And I must tell you, it's not about buying them from Zimbabwe, buying them from Brazil, buying from Kenya. We have arable land in this country. A fertile land that any plant, including cannabis, will grow. Why are we not producing enough? Myopic blindness of our leaders. Number 33. This country must embrace leaders who do not depend on borrowing or lending. Now, if you listen carefully to these whistle stops people are doing now, they will tell you that, me, I've got connection. Me, I've got network. Fellow citizens, we don't need any outsider for this country to develop. Why? We have everything in this country. Malawi has everything it takes for it to develop and become Singapore, become South Korea, become Malaysia of Africa. Why? Only if we can have visionary leaders, futuristic leaders. I want to say this again. IMF World Bank will never develop Malawi because there's no country ever since 1947 that has developed through IMF or World Bank. IMF and World Bank, they are very good police people who knows how to handcuff nations. But I'm not saying with our situation you should cut off the IMF, otherwise that is the end of Malawi. Why? Because we're already chained. That means any government that comes must continue to rely on IMF. But I'm talking about futuristic leaders here. Only realists will know what to do.
work with IMF in slow mode, slow steps, while you are developing your nation on the other side. That's what we are saying, visionary leaders. Now, number 34. Malawi's time of rake on is the elections of 2025. This country, the time to rake on is now. And we have to rake on these elections of 2025. What do I mean if I say rake on? We have made mistakes for 61 years. And we have made a terrible and dangerous mistake in 31 years of multi-party democracy. Time to rake on is now. Time to rake on is now. And it is in your hands, Malawians. This country has vast fertile land for agriculture to produce and be self-sufficient in food. That's reckoning I'm talking about. This country has got fertile land that can produce millions and millions of tons of food. Why? The soil is in Malawi. I want you to understand, the soil that can do this is in our country. 2. This country has almost 500 kilometers of clean water with 500, some people are saying 700 species of fish. We can process, we can can right here, and this water is in Malawi. Not outside, not in IMF, not World Bank. Number 3, this country has ruby, sapphire, rutile, gold, niobium, coal, uranium, and rare earth. All these are under Malawi soil. They are not in IMF banks. They are not outside our borders. They are inside our borders. What does it tell you? The solution of this country is right inside. Number 4, Malawi has 21 million manpower for market. And due to our geographical stand, Mozambique, Zimbabwe, Zambia, and Tanzania are our market with whatever we can produce. Why do we need IMF? Why do we need World Bank? When you see somebody running outside to look for help, he has failed to find a solution right at home, meaning that his brain is not working. 35, and the last one. Fellow Malawians, the future of Malawi is not in the hands of political parties. The future of Malawi is not in the hands of political leaders. The future of Malawi is in your hands, you who votes. The future of this country lies in your hands this time. When you see us, when you see us coming to your areas at night, daytime, bothering you, you know why? They want your vote. But don't just go and vote without looking at the 4 areas I've given you. Don't just go and vote without looking at the 4 areas I've given you. Because without fixing those 4 areas, nobody should promise you 4 meals per day. No one must promise you bullet trains. No one must promise you revival of the Bingu, Shire Zambezi corridor. No one must promise you rail line to Tazara, to Tanzania, to Kiera, to Mbeya. No one. No one must promise you a rail line to Lusaka. Nobody. We need to fix these 4 areas first. Then we can talk about development. So the choice is right in your hands. The time has come. You wait for 5 years to make this decision. Remember, this decision is the future of our country. This decision is the future of your family, your relatives, your people, and the generation after you. It only comes once every 5 years. If you make a mistake now, you have to clear it or correct it 2030. Now, with these diseases we face in this world, are we going to make that decision for them? Are we sure that we'll reach there? Why don't we make a better choice for our children today? And that day is 16 September. What we are doing here is just civic educating,
raising awareness for you to know when you are getting in there, you are going to define the future of this country. You are going to define the future of your people, and you're going to define the future of a nation. You are with me, Bantu Sanders Juma, President of the Revolution and a realist. Have a great day. Thank you.